Hello students, today we have to see the topic that is human nervous system. The nervous system in human is well developed and complex. It is classified into three parts, that is central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. In short, the central nervous system is known as CNS. Peripheral nervous system is known as PNS and autonomous nervous system is known as ANS. See in chart, the nervous system having these three parts, CNS, PNS and ANS, that is central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. Now first of all, let us see the central nervous system, which consists of brain and spinal cord. Then the peripheral nervous system, it consists of the nerve net or surrounding all the nerves. Cranial nerves, which are arising from cranium, and the spinal nerves, which are arising from spinal cord. Then autonomous nervous system, having the two types, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. If we see the brain having the division into three parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Again, forebrain is divided into cerebrum and diencephalon. Midbrain is divided into optic chiasma and optic lobes. And the hindbrain, which is divided into three parts, that is cerebellum, pons morli and medulla oblongata. So this is the chart of nervous system. Now let us see the meninges. So what is meant by meninges? We know that brain is enclosed in a brain box, which is known as cranium of the skull. Hard part जो असतो ज्याला आपण skull म्हणतो. Whereas the spinal cord occupies the vertebral canal of the vertebral column. And inner to these bony coverings, there are three protective membranes. And these membranes, they are known as meninges. They protect the brain and spinal cord. The meninges, they are having the three layers. That is dura mater, arachnoid matter and pia mater. Let us see first the dura mater. It is the outermost tough, non-vascular, thick and fibrous layer, which is attached to the inner side of cranium. Cranium मध्ये सगळ्यात बाहेरचा layer आहे हा. It is separated from the underlying arachnoid matter by the subdural space. मधला जो layer आहे arachnoid layer, त्याच्यामध्ये subdural space असते. आणि ही space जी आहे, ही कशाने भरलेली असते? Serous fluid ने. It is filled with serous fluid. Then the next one, that is arachnoid layer. It is the middle layer, which is thin, non-vascular, made up of connective tissue and having
a web like appearance, असं जाळ्यासारखं appearance असतं याचं. It is separated from the pia matter below by a narrow subarachnoid space. आता याच्यामध्ये पण दोघांमध्ये स्पेस असते, अरॅक्नॉइड लेअर आणि पाया मॅटर मध्ये, जिला म्हणतात सब अरॅक्नॉइड स्पेस. And this space is filled with cerebrospinal fluid. The third layer known as pia mater. It is the innermost delicate layer. बघा हा मेंदूच्या सगळ्यात जवळचा लेअर आहे, कारण तो innermost layer आहे. It is highly vascular membrane. आधीचे जे दोघं लेअर आहेत, डुरा मॅटर आणि अरॅक्नॉइड मॅटर, ते नॉन व्हॅस्क्युलर होते, तिथे ब्लड सप्लाय नव्हता किंवा कमी होता. मात्र पाया मॅटर, इट इज हायली व्हॅस्क्युलर, that is rich in blood supply. Highly vascular membrane, it lies in close contact with the central nervous system. म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डच्या अतिशय क्लोज असा हा पाया मॅटर लेअर आहे. Now we have to see the cerebrospinal fluid. In short, it is known as CSF. It is a lymph-like extracellular fluid which is secreted by choroid plexus of pia mater, and it is present inner to subarachnoid space and in the ventricles of the brain within the central canal of spinal cord, and it is secreted by pia mater. Here, the ependymal cells lining the ventricles of the brain and central canal of the spinal cord. So there are the three openings in the roof of medulla oblongata, which helps in draining out the CSF from brain to the outside. So let us see the functions of meninges and cerebrospinal fluid. First of all, they are shock absorbers. meninges आणि CSF किंवा cerebrospinal fluid जे आहे, हे प्रोटेक्ट करत असतात शॉक्स ब्रेनला लागू नये म्हणून किंवा ब्रेनचं संरक्षण करण्यासाठी. जसं आपण गाडीचे शॉकअप्स असतात बघा, ते जास्त धक्के सहन करू देत नाही आपल्याला, प्रोटेक्ट करतात आपल्याला. सो दीज आर द शॉक absorbers. Then they protect the brain from mechanical injuries. जर थोडा जरी कुठे आपल्याला डोक्याला मार लागला किंवा काही, तर लगेच तो मार मेंदूपर्यंत पोहोचत नाही. हे जे सगळे लेयर्स आहेत, हे मेनिंजेस आहेत, हे प्रोटेक्ट करतात मेकॅनिकल इंजुरीज पासून. Then they maintain the constant pressure inside the cranium. And they help in exchange of nutrients and waste between the blood and the brain tissue. It also helps in the supply of oxygen to the brain. ऑक्सिजनचा पुरवठा ब्रेनला करण्यासाठी ते मदत करत असते. Then they protect the brain from desiccation. As we have seen that there is a fluid present in between the subdurals and subarachnoid space. हा जो फ्लुइड आहे, हा काय काम करत असतो? It protect the brain from desiccation. Desiccation म्हणजे काय? मेंदू कोरडा होऊ नये म्हणून ते मेंदूला प्रोटेक्ट करत असतं. Now, let us see the human brain. See in chart the division of brain. That is forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain known as prosencephalon, midbrain known as mesencephalon, the other name, and the hindbrain known as rhombencephalon. Forebrain having the parts, that is rhinencephalon, olfactory lobes. Then cerebrum,
the largest part, which is known as telencephalon. Cerebrum divided incompletely into two cerebral hemispheres. And the third one, that is diencephalon. This diencephalon, it is also divided into three parts. That is epithalamus, thalamus, and hypothalamus. Then the midbrain. It is divided into two parts. That is cerebral peduncle or crura cerebri. And the other one, that is corpora quadrigemina. And the hindbrain, which is known as rhombencephalon, it is again divided into two parts. That is metencephalon and the myelencephalon. The metencephalon, it is divided into two parts. That is cerebellum and pons vorli. And the myelencephalon, it is divided into medulla oblongata. The study of the brain is known as encephalogy. This brain is divided into three parts, that is forebrain, midbrain, and hindbrain, as we have seen. Now let us see the forebrain first. Forebrain consists of three parts, that is olfactory lobes, cerebrum, and the diencephalon. First one is olfactory lobes. These are highly reduced in human brain and covered by cerebrum from all sides except the ventral side, म्हणजे खालच्या बाजूला. Each lobe consists of olfactory peduncle and olfactory bulb. The next part is cerebrum. It is the largest part of the brain. जवळपास 85% टोटल ब्रेनच्या हा सेरिब्रम आहे. एवढा लार्जेस्ट पार्ट आहे. It is divided into right and left cerebral hemispheres by a median fissure. And these two hemispheres, they are connected by, internally connected by a thick band of nerve fiber known as corpus callosum. आपण फिगर मध्ये बघतोय हे. वरती जो पार्ट दिसतोय, that is corpus callosum. या corpus callosum मुळे त्याचे दोन भाग होतात, cerebral hemispheres. The outer surface of the cerebrum is called cerebral cortex. बाहेरचा भाग जो आहे त्याला म्हणतात cerebral cortex. And the deep inner part is known as cerebral medulla. मधल्या पार्टला काय म्हणतात? Cerebral medulla. The cerebral cortex has the outer region, which is thin region, and it is composed of gray matter. And the inner medulla, it is composed of white matter. The surface of each cerebral hemisphere is greatly folded by many convolutions. आपण जर फिगर पाहिली ब्रेनची तर बघा असे कन्व्होल्युशन्स आहेत किंवा फोल्ड्स आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी अक्रोड पाहिलाय का? अक्रोड आपण जेव्हा फोडतो तेव्हा त्याच्यामध्ये जो पार्ट आहे तो जो मधला अक्रोड आहे तशी मेंदूची रचना असते. बघा त्या अक्रोड मध्ये पण असे उंच खोल असे रिड्जेस अँड फरोज असतात. थोडक्यात काय कन्व्होल्युशन्स असतात. मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो घड्या किंवा वळ्या. So these convolutions, they are known as gyri and sulci. And this greatly increases the total surface area
for accommodation of vast number of cells. असं म्हटलं जातं की मेंदूला ज्याच्या जेवढ्या जास्त घड्या ती व्यक्ती जास्त हुशार असते. So here the convolutions, if they are more, they are having more nerve cells. जेवढ्या जास्त convolutions तेवढे nerve cells जास्त. It is a site of intelligence. Each cerebral hemisphere is further divided into 4 main lobes by 3 deep sulci, and these sulci are central sulcus, then parieto-occipital sulcus, and the sylvian sulcus. आता बघा हे एक एक सरफेस, सिल्वियन जो आहे तो लॅटरल साइडला असतो, हा जो आहे हा सजाइटल सेक्शन आहे. लॅटरल म्हणजे जसे आपले कान आहेत ना दोन्ही बाजूला, ती कुठली साइड आहे? लॅटरल साइड आहे. त्या पद्धतीने हे जे सिल्वियन सल्सस आहे हे लॅटरल सल्सस आहे. The central sulcus, it starts from frontal lobe, from the parietal lobe, or it separates the frontal lobe from the parietal lobe. Frontal म्हणजे पुढचा, जसं आपलं कपाळ आहे तो कुठला लोब आहे? फ्रंटल. थोडक्यात काय तर ब्रेन जर असेल तर त्याचा पुढचा पार्ट तो फ्रंटल, वरचा पार्ट हा परायटल, साइडचा पार्ट आहे हा टेम्पोरल आणि मागचा पार्ट आहे हा ऑक्सिपिटल. असे 4 भागांमध्ये डिव्हाइड, फ्रंटल, परायटल, टेम्पोरल अँड ऑक्सिपिटल असे 4 भागांमध्ये डिव्हिजन होत असते. Then parieto-occipital sulcus, it separates the parietal and occipital lobe. दोन याच्यामध्ये डिव्हिजन होतं, त्याचं सेपरेशन होत असतं. आणि लॅटरल जो आहे सिल्वियन सल्सस, इट सेपरेट्स द टेम्पोरल लोब म्हणजे कानाच्या बाजूचं लॅटरल साइडचं फ्रॉम द फ्रंटल अँड परायटल लोब, असं त्याचं सेपरेशन होत असतं. These 3 sulci, they are not complete. The lobes are not clearly separated from each other. Again, a 5th median lobe known as insula or insular cortex. It is folded deep within the lateral sulcus. आता हा lateral sulcus म्हणजे कुठला? सिल्वियन. मग या lateral साइडला आणखीन जर डीप मध्ये असेल तर तो कोणता आहे? Insular cortex. The gray matter of the cerebral cortex, it mainly consists of cell bodies and the neurons along with the non-modulated fibers and dendrons. बघा ग्रे मॅटर मध्ये काय आहे? Dendrons and the non-modulated fibers, and the white matter it mainly has the axon of myelinated sheath. हे आपण 11वीत पाहिलेलं आहे नर्वस टिश्यू चॅप्टर मध्ये. Now let us see the functional areas of cerebrum. There are 4 areas, that is frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. इथे मी तुम्हाला दाखवलं फिगर मध्ये. फ्रंटल आपण कशाला म्हणणार? पुढचा पार्ट जो आहे तो फ्रंटल, वरती परायटल, लॅटरल साइडला टेम्पोरल आणि शेवटी ऑक्सिपिटल. आलं लक्षात? सो फ्रंटल लोब, they are having the motor area. आता बघा या प्रत्येकाचं फंक्शन वेगवेगळं आहे. फ्रंटल लोब, they have the motor area. मोटार एरिया म्हणजे काय? जिथून मेंदूकडून संदेश येतात त्याला आपण मोटार नर्व्स म्हणतो, आणि सेन्सरी ऑर्गन्स करून जेव्हा मेसेज जातो त्याला आपण सेन्सरी नर्व्स म्हणतो. मोटार एरिया म्हणजे मेंदू पासून आदेश येण्याचा एरिया. So they have motor area which controls the voluntary motor activities or movements of the muscles. It is the higher center for involuntary movements and autonomous nervous system. आता याच्यामध्ये काही जे नर्व फायबर्स आहेत किंवा काही एरिया जो असोसिएशन एरिया आहे, it is the
coordination center between sensation and movements. त्याच्यामध्ये आणखीन एक ब्रोकास एरिया और स्पीच एरिया असतो, मोटार स्पीच एरिया. तो काय काम करतो? इट ट्रान्सलेट द थॉट्स इनटू स्पीच. आपण बोलतो किंवा जेव्हा आपल्या डोक्यात काही विचार असतात ते एक्सप्रेस करण्याचं माध्यम म्हणजे स्पीच. सो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पीच? दॅट इज ब्रोकास एरिया. हा ब्रोकास एरिया कुठे प्रेझेंट असतो? फ्रंटल लोब मध्ये. जेव्हा आपण एखादा विचार आपल्या डोक्यात येतो आणि जेव्हा आपण ते शब्दांच्या माध्यमातून व्यक्त करतो, हे सगळं कशामुळे शक्य होतं? तर ब्रोकास एरियामुळे, which is present in the frontal lobe. Expressions of emotions, intelligence, willpower, memory, personality areas, all these are located in the frontal lobe. Then parietal lobe. These are mainly for the sensation of pain, pressure, temperature and taste. ज्याला आपण म्हणतो गस्टॅटो रिसेप्टर्स. बघा, जेव्हा आपल्याला कुठेतरी दुखत असतं, काहीतरी वेदना होत असतात, पेन होत असतात, किंवा एखाद्या आपल्या ऑर्गनवर किंवा बॉडीवर प्रेशर जाणवत असतं, किंवा आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर बदललेलं असतं, खूप थंड किंवा खूप गरम झालेलं असतं, किंवा आपल्याला एखादी चव वेगळी कळत असते, हे सगळं कशामुळे होत असतं? इट इज ड्यू टू द parietal lobe. Then next, temporal lobe. It contains the center for smell, hearing and speech and emotions. बघा आता, smell, nasal cavity किंवा nose is responsible for smell, that is olfactory lobes. Then hearing, auditory function आहे बघा हे, with the help of ear. Then speech, that is mouth and tongue. Then emotions, feeling sad or feeling happy. These are the emotions. So who is responsible for these emotions? The temporal lobe. Then next, occipital lobe, which is on the back side. They have the visual area mainly for sense of vision. आपण जे डोळ्यांनी जे सगळं बघू शकतो, with the help of eyes. So this occipital lobe is responsible for the sense of vision. Areas of contact between these lobes is the center known as intelligence center, which is Wernicke's area. And it helps in the understanding of spoken and written words. या सगळ्यासाठी कोण मदत करतं? Wernicke's area, जो इंटेलिजन्स सेंटर आहे. He is helping for these all activities. The cerebrum is thus shows all the three types of association areas, that is sensory, motor as well as association areas. Here in this, the basal ganglia or basal nuclei in the gray matter मध्ये किंवा gray masses मध्ये जो basal nuclei or ganglia असतं, which is present within the white matter or lying on the lateral side of thalamus. इथे figure मध्ये आपण बघतोय the thalamus, which is present on the lateral side. Here the basal ganglia of the cerebrum, what is its role? It receives the neurotransmitter from various parts and they help the cortex in the execution of activities of the subconscious level. For example, writing slow or rapid typing. जेव्हा एखादी व्यक्ती बघा हळूहळू लिहित असते किंवा कंटिन्युअस एक वर्डिंग्स टाइप करत असतो, जसं आपण कॉम्प्युटर मध्ये वगैरे किंवा कुठे टाइप करत असतो, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ह्या कोण कंट्रोल करत असतं? दॅट इज बेसल गँग्लिया. Then corpus striatum at the floor of the cerebrum.
सेरिब्रम हा जो वरचा पार्ट आहे सगळा लार्जेस्ट पार्ट, हा सगळा जो सेरिब्रम आहे जवळपास 85% पार्ट या सेरिब्रमच्या खाली किंवा फ्लोर ऑफ द सेरिब्रम देर इज द लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस खालच्या बाजूला. Now the third part, which is known as diencephalon. फोरब्रेनचे आपण कोणते 3 पार्ट बघतोय? फर्स्ट वन olfactory lobes, then the largest part that is cerebrum, and the third one that is diencephalon. This diencephalon, it consists of 3 parts, that is epithalamus, thalamus and hypothalamus. आता सुरुवातीला आपल्याला याचं लोकेशन बघायचं आहे आधी. इट लाईज बिलो द कॉर्पस कॅलोसम. बघा आता याची पोझिशन लॅटरल साइडला आहे, त्याच्यामुळे तो पूर्ण हा पोर्शन कव्हर करत असतो. हे कॉर्पस कॅलोसम आहे, याच्या खाली लाईज बिलो द कॉर्पस कॅलोसम अँड अबव द मिड ब्रेन. आता बघा फिगर मध्ये इथे मिड ब्रेन दिसतंय हा खाली. मग हा मिड ब्रेन जो आहे त्याच्यावरती आणि कॉर्पस कॅलोसमच्या खाली, म्हणजे हे जे थॅलमस आहे हा पूर्ण पोर्शन जो आहे याला काय म्हणतात? डायनसेफेलॉन. इट एन्क्लोजेस अ सिंगल कॅव्हिटी नोन ॲज थर्ड व्हेंट्रिकल. हा जो पूर्ण पार्ट आहे याला काय म्हणतात? थर्ड व्हेंट्रिकल ऑर डायोसिल. इट कम्युनिकेट्स विथ द 2 लॅटरल व्हेंट्रिकल्स. त्याच्या आजूबाजूला जे व्हेंट्रिकल्स आहेत बघा, वरती इथे आपण लॅटरल व्हेंट्रिकल बघितलंय and the third ventricle, हे सगळ्या ventriclesला तो कनेक्ट करत असतो थ्रू अ नॅरो ओपनिंग which is known as foramen of Monro. हे जे खालच्या बाजूला असतं इथे foramen of Monro. Now the epithalamus, it is a thin non-nervous roof of the diencephalon and it is fused with the pia mater forming the choroid flexus in the dorsal wall. And here it is connected to pineal body or pineal gland. It is a chemical coordination. Earlier this gland was though to be vestigial, but now it is found that it produces the hormone which is known as melatonin. हा melatonin hormone कशासाठी responsible असतो? It is a sleep inducing hormone जो झोपेसाठी related आहे and it is also related for reproductive behavior. या डायनसेफेलॉनच्या दोन्ही बाजूला lateral thick walls असतात ज्याला थॅलॅमी म्हणतात. These thalami contains the gray matter and different parts of the brain, mainly they connect the gray matter and the different parts of the brain, they are interconnected by here the reticular activating system through the thalami. It is a relay center. याला relay center का म्हणतात? It transmit all the sensory impulses except the olfactory म्हणजे smell चं सोडून. कुठे ट्रान्समिट करतात? To the cerebrum of the cerebrum connecting the anterior and lateral ventricles. म्हणजे वरती पण आणि खालच्या बाजूला पण हे मेसेज ट्रान्समिट करत असतात. आणि त्या ठिकाणी एक नॅरो कॅव्हिटी असते डायनसेफेलॉनच्या इथे, त्याला म्हणतात थर्ड व्हेंट्रिकल. इट इज नोन ॲज थर्ड व्हेंट्रिकल. Now the narrow cavity of diencephalon, that is third ventricle, जिला diocele पण म्हणतात, it connects anteriorly to the lateral ventricle by a single opening known as foramen of Monro आणि खालच्या बाजूला fourth ventricle किंवा मेटासिल याच्याने कनेक्ट होत असतं, त्याला सिल्वियस और आयटर म्हणतात. And the last one, that is hypothalamus. Epithalamus, thalamus, and third one is hypothalamus. It is the base of diencephalon. हा hypothalamus म्हणजे नेमकं काय?
It is the floor of diencephalon. It is richly supplied with blood vessel. And here, what is the role of this hypothalamus? It maintains the homeostasis, internal equilibrium of the body and involuntary behavior control. जे आपल्या आवाक्यात नाही त्याला आपण काय म्हणतो? Involuntary movements which we cannot control, like in the cerebrum. And this hypothalamus, it also contains the hypothalamic nuclei in the white matter with the neurosecretory cells, which involves in the production of hormone, that is oxytocin and vasopressin. It is a link between the nervous system and the endocrine system. Endocrine system hormone secrete karte, and nervous system controls all voluntary and involuntary activities. So it is the higher center for endocrine system. Hypothalamus म्हणजे काय? Higher center for endocrine system, as it controls the all involuntary activities like regulation of heart rate, respiration, blood pressure, body temperature, electrolyte balance, water and electrolyte balance. Or it is also the center for hunger, thirst, sleep, fatigue, etc. आपल्याला तहान, भूक, झोप हे जे आहे, थकवा, या सगळ्यासाठी हे हायपोथॅलॅमस रिस्पॉन्सिबल आहे. It also responsible for secretion of glands of stomach and intestine. जसं आपल्याला भूक लागते तेव्हा ऍसिडिटी वाढते, तो गॅस्ट्रिक ग्लँडचं सिक्रिशन सुद्धा याच्यामुळे होत असतं. It also produces the neurohormones which stimulates the pituitary gland, which is a master endocrine gland. And here it forms a neuronal circuit which is known as limbic system, which is formed by the hypothalamus, amygdala, that is part of epithalamus, thalamus and hippocampus and other areas. It is also responsible for emotional reactions, some motivational drives or activities, memory related. The floor of the hypothalamus, it continues downward into the hypophyseal stalk or infundibulum. Pituitary gland च्या जवळ खाली infundibulum असतं, which is a location of pituitary gland, or it is also known as hypophysis. And both physically and functionally, the secretion of neurotransmitters done by hypothalamus. The inferior surface of hypothalamus, it also bears the optic chiasma. Optic chiasma means the crossing of two optic nerves and a pair of mammalian bodies, that is mammalian brain, which is responsible for recollective memory. So here we have seen all these three types, that is olfactory lobes, then cerebrum and the diencephalon. That is the structure of forebrain. In the next lecture, we have to see the midbrain. Okay, thank you.